Mahila Housing Trust (MHT), with support from SELCO Foundation, is promoting energy-efficient, home-based livelihood practices under its sustainable housing program. Under this program, pilot projects were done using eco-construction materials, energy-efficient appliances. These pilots were done at homes, institutions, public housing. As part of exploring built environment and energy-efficient innovations, MHT has realized that for creating an energy-efficient environment, three main aspects must be considered. These are layout and design of the space, the materials being used, and the use of energy appliances. This film documents 12 accomplished pilot projects from Ahmedabad, Surat, Viara, and Bhopal. The technologies and the processes for sustainable habitats need to be co-created with the poor to ensure buy-in from the communities. Hence, MHT promotes a community-based resilience model that is women-led, integrated, evidence-based, and focuses on innovative communication strategies to promote a culture of resilience action. The solutions, pilot projects, are not only provided by the private sector, but a consensus of all stakeholders: the urban slum community, technologists, the city government, academicians, and scientists. MHT works with these diverse groups jointly with urban poor women. Surekha Ben is a home-based worker. She employs around 35 women for embroidery work on a daily basis. Her livelihood depends on sewing work. Her home, also her workplace, hosts these women workers and 3 embroidery machines. MHT's technical team, with support of SELCO Foundation, conducted an energy audit at Surekha Ben's home-based workplace. They found that almost 50% of the electricity charges accounted for use of embroidery machines, 22% for fan, and about 19% for tube lights. A few years ago, MHT had installed an air light roof ventilation technology to have natural light and ventilation, which reduced usage of fan and tube light, but energy expenses incurred because of embroidery machines was still too much for Surekha Ben. An energy-efficient solution had to be facilitated specifically to curb her expenditure on sewing machines. Hence, a 250-watt off-grid solar rooftop system was installed on her rooftop. Over the period, her electricity bill has reduced by 40%. પહેલા અમારે લાઇટ બિલ ખાસું વધારે આવતું હતું. MHT સંસ્થા દ્વારા સોલાર સિસ્ટમ લગાવ્યા પછી અમારે લાઇટ બિલ ખાસું ઓછું આવી ગયું છે, જેથી અમારા ધંધામાં ખર્ચ ઓછો થયો છે અને નફો વધ્યો છે. Ranjan Ben, a resident of Audhav, Ahmedabad, runs a small printing business at her home. The total expenditure because of her domestic and commercial needs was high for her to afford. So, to help her curb her expenditure, MHT facilitated a 2 kilowatt on-grid rooftop solar system solution catering to her commercial and domestic use of electricity, resulting in overall reduction of her energy bills. પહેલા જ્યારે સોલર નહોતું ત્યારે મારે લાઇટ બિલ 3000 આવતું. જે મારી કમાણી હતી એ બધો ખર્ચો લાઇટ બિલમાં જતો રહેતો, નફો નહોતો રહેતો, જેથી અમને ધંધામાં બહુ તકલીફ પડતી હતી. તો MHT સંસ્થામાંથી ઓન ગ્રીડ સોલર સિસ્ટમ નાખી આપ્યા પછી અમારી દુકાનનું લાઇટ બિલ આશરે 250 રૂપિયા આવે છે, જેથી ખર્ચ ઘટી ગયો છે અને નફામાં વધારો થયો છે. In the informal sector across India, many women run home-based grocery shops. Geeta Ben generates 70% of her total income from this shop. Geeta Ben's livelihood depends on the retail sale of essentials like milk, buttermilk, curd, cold drinks, all of which require refrigeration. The electricity bill mostly amounted higher than her expectations. To have it worst,
Geetaben has to pay 25% extra on her electricity bill on every bill cycle, as per an agreement she has had with her landlord. MHT audited the energy consumption, which revealed that Geetaben's refrigerator was running for over 12 hours every day, which constituted almost 60% of the total electricity bill. MHT's technical team suggested the use of solar power. Today, Geetaben is contented with usage of renewable source of energy for her entire professional and personal consumption. Her electricity expenditure is nil because of the 1 kilowatt off-grid solar system. પહેલા અમારા ગામમાં લાઇટ જતી રહેતી હતી એટલે અમારે દૂધ અને છાશ બગડી જતું હતું. દૂધ તો બહુ જ ફાટી જતું હતું, જેથી મને બહુ મોટું નુકસાન થતું હતું. કંઈ ફાયદો નહોતો થતો. પછી લાઇટ બિલમાં પણ બહુ જ વધારે આવતી હતી, અતિશય વધારે, કે જે મારો જે એમ થાય કે આમાંથી આપણે બચત થશે પણ બિલકુલ બચત નથી થતી. એ બધું મારે બિલમાં જ જતું હતું. MHT સંસ્થાએ ઓફ ગ્રેડ સોલાર પેનલ લગાવ્યું છે, જેથી 24 કલાક અમારી લાઇટ રહે છે. એના કારણે હવે અમારે દૂધ બિલકુલ બગડતું નથી અને નફો વધી ગયો છે અને લાઇટ બિલ પણ ઓછું આવે છે. Sheilaben from Surat is involved in the business of lace cutting. MHT team visited her home-based workplace and analyzed that half of the total electricity expenses were because of her soldering machine. After surveys and exploration, the team decided to provide 50-watt off-grid solar-powered technical solution to reduce her expenses because of soldering machine. Within a month's time, there was 20% drop in the electricity bill. सुरोजा लगाया, फायदा हुआ, लाइट चली, पंखा चला. पहले पैसा ज्यादा लगत रहा, मतलब जब से ये लग गया लाइट बिल थोड़ा कम आ रही है. This is Meenaben Soni's home in Audhav area of Ahmedabad. The unbearable heat during summer on one hand and unaffordable electricity bill because of use of fan and tube lights were the challenges for Meenaben, a home-based worker. Energy efficient livelihood solution was recommended here, which makes use of solar energy. A 1 kilowatt hybrid solar system was installed on the roof to curb her electricity expenditure, which allows her to work indoors more comfortably. MHT સંસ્થા તરફથી હાઇબ્રિડ સોલાર સિસ્ટમ જે મેં લગાવડાઈ મારા ઘરમાં, એનાથી મને બહુ જ ફાયદો થયો છે. એમાં મારે જે 1500 બિલ આવતું હતું તેમાં 300-400 રૂપિયા આવે છે. એનાથી મારે છે ને બચત પણ સારી થઈ છે અને આવક પણ વધી છે. Jayaben lives in Rajiv Nagar 3. Her family is involved in sewing work. They are more into embroidery business and spend a major part of their day in the livelihood activity. MHT's objective was to assess the living and working conditions of this home-based worker and to propose interventions in efficient building layout, amalgamating both living and work needs. It was found that her home was 2 feet below the road level. Waterlogging during monsoons was always an issue. The roof also leaked because of rains. MHT reconstructed this house. House level was brought above the road level. A separate space was designed for her sewing work. It was reconstructed such that rainwater wouldn't leak and disturb her productivity. Additionally, to curb their expenditure, a 1 kilowatt off-grid solar system was installed and connected with her sewing machine. The family who spent rupees 1500 to 2000 monthly and electricity expenses now spend around rupees 500 with better space management for their home-based workspace. મારું ઘર પેલા ખરાબ હતું, એકદમ નીચું મકાન હતું, પતરાવાળું હતું. તેના લીધે થઈને અમને બહુ તાપ, અંધારું, એક રૂમ હતો એટલે સીવામાં ખૂબ તકલીફ પડતી હતી. સાસુ સસરા ક્યાં જાય, કોઈ આવે તો ઘણી તકલીફ પડે અને છોકરાને ભણવાનું પણ સ્થાન ના મળતું. મશીન રાખીએ, સિલાઈના કપડા રાખીએ તો વરસાદમાં એટલી તકલીફ પડે
પંખો ના ચાલે વધારે, કેમ કે લાઇટ બિલ વધારે આવે ગમે તેમ, અને જેટલું કામ ના થાય એનાથી વધારે તો લાઇટ બિલ આવતું હતું. અને આના મકાનમાં એટલા જ મકાનમાં જો ડબલ જગ્યા થઈ છે. અમારે આ સુધારી દીધો છે એટલે અમારે જગ્યા ખૂબ વધી ગઈ છે, સગવડ ખૂબ વધી ગઈ છે, જેથી માણસો સચવાઈ જાય છે, ઘરનાય રાજી છે, અને ઉપરાંત અમારો સીવવાનું બિલકુલ અલગ થઈ ગયું છે એટલે અમારા ધંધામાં બહુ રાહત થાય છે. અમને Raja Beti, mother of 5 children, resides in Rajiv Nagar, Ahmedabad, along with her husband. She lived in a 2-room house with an open outdoor space. The family used one room as a kitchen and another for storage and sleeping. Being into food business, they had to fry puris every day, which made the roof greasy, which became even worse in monsoon. Because of inadequate storage space and nature of their food, loss of material in monsoon was usual because of humidity. MHT reconstructed their home so they have separate space for living room, sleeping space and their work. 2-story house with structure walls was made. Compressed agricultural fiber board CAF panels were used as walls. These are 100% natural, vapor permeable construction panels made from compressed straw. Concrete deck slab has been used for the slabs. पहले वाला मेरा मकान छापड़ा का था, मिट्टी का था। उसमें बहुत गर्मी लगती थी, बरसात में पानी भी पड़ता था, अंधेरा भी रहता था। मेरे 2 कमरे थे, छोटे छोटे, तो उसमें हम सही बराबर रह नहीं पाते। पकौड़ी रखने में तकलीफ होती थी, उसमें हम ज्यादा रख भी नहीं पाते थे, थोड़े ही माल बनाते थे। MHT संस्था से लोग आए, उन्होंने पूछा कि आपको क्या परेशानी है। मैंने बोला मेरे 2 ही कमरे हैं, मेरे को काम करने में भी तकलीफ होती है। MHT ने मकान दिया मेरे को बना के, पकौड़ी बनाने के लिए मेरे को अगर जगह मिल गई है, मेरे को बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। मेरे परिवार को पहले से जगह ज़्यादा अच्छी मिल गई है, हम लोग अच्छी तरह अब रह सकते हैं, और रहने को भी अगर रूम मिल गई अच्छे, 3 माल का बना के दिया मेरे को। अब ये संस्था MHT ने बना के दिया मकान, इसमें गर्मी भी कम लगती है, बारिश भी नहीं आती है, अंदर उजाला भी रहता है, इसमें बहुत सुविधा हो गई है। Lakshmiben Gohil, 54 years old, resides at Rajiv Nagar 3, a slum community in Ahmedabad. Residing with her son, daughter-in-law, 3 grandchildren, she runs a grocery shop from her home. The shop space of 4 by 6 feet had many challenges. The tin sheet roof made it difficult for her. Summers were difficult because of heat stress. Weather leakage made monsoon challenging too. Many a times damaged her stock. When women leader of Rajiv Nagar reported this to MHT, it was decided to facilitate her shop with sustainable construction material. A bamboo roof was installed and the door of the shop was also made with bamboo to reduce the temperature inside her shop and save it from water leakage. For better space management and efficient stocking of her inventory, bamboo shelves were also installed inside her store. A 100-watt solar system was also installed to curb her energy expenditure. She is able to save Rs 250 to 300 monthly because of eco-construction material and energy-efficient appliances. મારે 7 વર્ષથી દુકાન છે, પતરા હતા અમારે, પછી ગરમી બહુ થતી હતી, પછી અમે બપોરે બંધ કરી નાખતા હતા, 4-5 વાગે ખોલતા. MHT સંસ્થાએ મને બાંબુ શર્ટ નાખી દીધી, પછી એને લીધે ગરમી ઓછી થતી હતી. MHT સંસ્થાએ મને આ પાટિયા નાખી દીધા, તો મારે બધી વસ્તુ અંદર હમાય છે અંદર, એટલે મોટું લાગે છે દુકાન, અને દુકાન મારી ચાલે છે. બાંબુવાળી છતથી અમે આખો દિવસ દુકાન ચાલુ રાખીશું, એનાથી અમારે વકરો બી થાય છે. MHT સંસ્થાએ હોમ લાઇટ સોલાર સિસ્ટમ મને નાખી આપી, એ ટ્યુબલાઇટ પંખા બી નાનો આપ્યો મને, તો મારે સારું છે, ધંધો બી થાય છે. The Learning and Resource Center is an ongoing activity carried out by an NGO near the settlement of Bharwadwas at Leelapur village. The settlement is approximately 40 years old, established on grazing land. It consists of approximately 18 families and there are almost 30 to 40 children.
there is no school in the vicinity, due to which they have to walk a long distance to reach the school. Often children end up not going to school. A shed was built 5 years ago for learning activities. Over the period of time, this required upgrading, reconstruction of the building and facilitation of basic amenities like extending the potable water connection, constructing separate toilets for boys and girls were needed. The functional requirements were defined in consultation with the community and the organizers of the center. However, considering the legal status of the land, it was important to keep the nature of the building as temporary so that it could be easily dismantled and rebuilt elsewhere if necessary. Hence, MHT installed a mud roof and big size bamboo windows for better ventilation. यहाँ पर पहले की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि कच्ची ज़मीन और पतरा होने के कारण बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। बारिश के कारण कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते थे, जिससे कि बच्चे बार बार बोलते थे टीचर कीड़ा आ गया है, अब क्या करें। और धूप में भी गर्मी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। थैंक यू MHT जिन्होंने ये अच्छे से स्कूल को बना कर दिया और अब बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और उनको भी अब पढ़ने में मज़ा आ रहा है पक्की ज़मीन होने के कारण, और खिड़की उड़की अच्छे से लगने के कारण बाहर से भी अच्छी शुद्ध हवा अंदर आ सकती है, जिससे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पर नए नए एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कि खेल के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है, लाइब्रेरी है जिससे बच्चे बहुत सारे बुक्स अपने घरों में ले जाकर भी पढ़ सकते हैं। पहले पतरे होने के कारण यहाँ बारिश में और गर्मी में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मूड रूफ होने के कारण अब बारिश में भी हमें तकलीफ नहीं होती और गर्मी भी कम लगती है। अमने आया कर रमवानी भी मजा आवे छे, हमारे नवा रमकड़ा भी छे, अमने आया कर भणवानी बहुत मजा आवे छे। This Ashram Shala is a residential school for rural students in and around Vyara. Energy needs of this multi-purpose Ashram Shala were identified. This space had partially covered tin sheet roof and was too hot and congested for all 80 students to sit and have their meals together. Hence, the sustainable technology used here were honeycomb panels and PUF insulated panels through prefabricated construction, which keeps the indoor temperature of this space 4 to 5 degrees cooler. Also, the built space was expanded to avoid congestion. An on-grid 3 kW hybrid solar system was installed to curb electricity expenditure. Additionally, 4 cook stoves were provided to accelerate the food preparation time and avoid smoke caused due to wood smoke. અમારી માધ્યમિકની દીકરીઓ જે 70 દીકરીઓ છે એ દીકરીઓ અંદર બેસીને સરસ જમે છે. ઘણી દીકરીઓ તો એટલી બધી ખુશ છે કે જમ્યા પછી પણ ત્યાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે આ ડાઇનિંગ હોલ એવો છે કે ઘણો બધો તાપ હોય, તડકો હોય તો પણ અંદર એર કન્ડિશન જેવું વાતાવરણ આપણને એ હોલમાં લાગે છે. આ મહિલા હાઉસિંગ ટ્રસ્ટ અમારા કેમ્પસની અંદર એ લોકોએ કુકિંગ સ્ટવ મૂક્યો છે, ત્યારથી અમારા રસોડાની અંદર જરા પણ ધુમાડો થતો નથી અને આ એક અમારા માટે ફાયદારૂપ છે. લાકડાનું પણ બચત થાય છે અને સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ એ ખૂબ અમારા માટે લાભકારક એ કુકિંગ સ્ટવ થયો છે. કન્યા છાત્રાલયના ઉપરના વિભાગમાં સોલર પેનલ મૂકવામાં આવી છે અને 3 છાત્રાલયો છે, 3 છાત્રાલય સાથે એટેચ પણ કરવામાં આવ્યું છે. પહેલાં લાઇટ બિલો અમારા આ 3 છાત્રાલયના ભેગા થઈને 15,000 લાઇટ બિલ આવતું હતું, જ્યારે અત્યારે અમારે 2 છાત્રાલયના 0 થઈ ગયા છે અને એક છાત્રાલય એવું છે કે જ્યાં 300નું લાઇટ બિલ આવ્યું છે. 12 થી 13,000ની અમારી બચત થઈ. આ બધી બચતો અમારા બાળકો, અમારા શાળા વિકાસમાં અને બાળકોના હવે પછીના સળંગી વિકાસ થાય તેમાં આ રકમ અમે વાપરશું. The Ashram Shala is a school cum hostel managed by the Tribal Social Welfare Department. A mud roof was installed as a replacement of corrugated tin sheet roof. This reduced the indoor temperature of Ashram Shala, comforted the students and staff. A reduction of 5 to 6 degrees Celsius temperature was recorded. MHT તરફથી અમને મોડ રૂફ વાળું છત બનાવી આપવા માટે તૈયારી દર્શાવી
અને એ મોડરૂપ તૈયાર થયું, જેના કારણે અમારા બાળકોને એ ફાયદો થયો કે જે વરસાદી પાણી ઉપરથી ટપકતું હતું એ બંધ થયું, જેના કારણે ભણવામાં ખલેલ પહોંચતી હતી એ બંધ થઈ અને ઉનાળાની ગરમીનો અસહ્ય ત્રાસથી છુટકારો મળી ગયો. આ મોડરૂપ છતથી ઘણી બધી ગરમી ઓછી થઈ ગઈ. અમારા આ મકાનમાં કુલ 5 ઓરડા છે અને 5 ઓરડામાં 4 પંખા જો પહેલાં અમારે વધારે ચલાવવા પડતા હતા, પણ આ ઠંડક આવવાથી અમારા પંખા ઓછા ચલાવવા પડે છે કે ક્યારેક બંધ કરી દઈએ પણ તો પણ ચાલે છે. એટલે લાઇટ બિલનો 50% ઘટાડો થઈ ગયો એમ કહેવાય. Bagsevania Anganwadi Center, Bhopal, was established in 2000 with an aim to provide a safe and healthy space for the children to learn, play and grow. It also aims to provide interactive space for mothers where they get awareness on healthcare. The Anganwadi is supported by Integrated Child Development Service, Kolar. The problems of poor condition of the existing structure, toilets, roof leakage and dampness of inner walls, unhygienic conditions of the existing pantry and lack of space for the Anganwadi administrative office and teaching staff were the challenges to address. Because this center is located on a lower level than the road level, water logging was an issue in monsoon. Entire structure was demolished and reconstructed. Use of sustainable material was the first step towards solving the structural problems of this Anganwadi. Compressed agricultural fiber CAF board panels for the walls were installed. The better structure material ensures sturdiness, is leak proof and reduce indoor temperature. मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, महिला एवं बाल विकास से, और यहाँ मुझे 24-25 साल हो गए हैं काम करते हुए। पहले आंगनबाड़ी विभाग ने बना के दी थी, वो काफ़ी नीचाई पे थी और छत वगैरह से पानी इतना ज़्यादा गिरता था, खिड़कियाँ नहीं थी, चारों तरफ से बच्चे गर्मी में परेशान होते थे, स्पेस भी कम था हॉल का, तो बच्चे ठीक से खेल भी नहीं पाते थे और लाइट की पानी की सुविधा भी नहीं थी, जगह खेलने के लिए बच्चों को नहीं थी, बारिश में छत से पानी टपकता था और खिड़कियाँ भी नहीं थी, 2-3 खिड़कियाँ थी तो बच्चे गर्मी में परेशान हो जाते थे, अंधेरा भी रहता था और कोई मतलब ऐसी सुविधाएं नहीं थी जैसे कि बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं थी तो बच्चे बाहर जाते थे, हम लोगों को भी अड़ोस पड़ोस में जाना पड़ता था, तो मतलब काफ़ी असुविधाएं होती थी। पढ़ने में भी दिक्कत रहती थी, बच्चों को बैठने में भी मन लगा के नहीं पढ़ पाते थे। बच्चे लोग बिना बाथरूम के यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। पहले पत्रिका था और यहाँ पे सीलिंग में पानी टपकता था और सीलिंग गिरने का भी डर था क्योंकि सील बरसात में पूरी भर जाती थी। यहाँ पे दिन भर यहाँ पे पानी गिरता था यहाँ पे, तो बच्चों को छोड़ने में बहुत डर लगता था। महिला हाउसिंग ट्रस्ट वाली मैडम वगैरह कभी कभी आती रहती थी, तो बारिश में आई, उन्होंने देखा कि हम लोग बिल्कुल छज्जे के नीचे ऐसे बैठे हैं और बच्चे नहीं हैं और हॉल में पानी भरा हुआ है, छत से पानी टपक रहा है। महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने ये हमें आंगनबाड़ी बना के दी, इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो चारों तरफ से हवा का वो होता है, दूसरे ऊंचाई पे दी है और खेलने के लिए बच्चों को काफ़ी जगह मिल गई है, आगे भी पीछे भी, बैठने के लिए भी कोई असुविधा नहीं है। पहले से हमें बहुत अच्छा लग रहा है और जो भी हमारे हितग्राही आते हैं वो लोग भी इस आंगनबाड़ी को देख के खुश होते हैं। गर्मी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, चारों तरफ से खिड़कियाँ हैं और गेट खोल देते हैं दोनों तरफ से, बच्चे भी खुश रहते हैं, हम लोग भी खुश रहते हैं, उजाला भी अच्छा रहता है। मतलब बच्चे पहले क्या है कि मैडम हम जाएंगे, मैडम हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। आज ये स्थिति कि अगर हम बच्चों से खुद ही कहते हैं कि बेटा आप घर जाओ, तब बच्चे बड़ी मुश्किल से जाते हैं, नहीं तो बढ़िया खेलते रहते हैं। बहुत अच्छी आंगनबाड़ी बना के दी है। किचन में पहले कुछ भी नहीं था सर, आज खाना भी आता है, पका हुआ खाना आता है तो वो बाकायदा प्लेटफार्म पे जमा के रख देते हैं, चीटियाँ नहीं हैं ऊँचे पे, मतलब वो लगा के दिया है। बहुत सुविधा हो गई है, पीछे दरवाज़ा भी दे दिया है जिससे किचन में भी गर्मी नहीं हो, खिड़कियाँ भी दी हैं, टॉयलेट बढ़िया है सर, वॉश बेसिन भी लगा के दिया है। और अब हम यहाँ अपने बच्चों को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के आराम से छोड़ देते हैं। जो बड़ी लड़कियाँ हैं यहाँ पर जो कि किशोरी बालिकाओं में आती हैं,
उनको जैसे कि कुछ समय होता है जो बड़ी लड़कियों का, तो उसमें हमें शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जो मतलब MHT संस्था के द्वारा हमें जो सहयोग मिला है, तो हमारे छोटे से लेके 0 से लेके 15 साल तक के बच्चों को पूरा सहयोग दिया है यहाँ पे। बहुत मन लगता है पढ़ने में और खेलने में भी अच्छा लगता है यहाँ पर। Devi Pujak Housing Society in Fakira, Ahmedabad was built in 2016 under the Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY. 67 families live here. MHT observed that the crucial problem experienced by Devi Pujak Society was an exorbitant electricity bill paid for the common amenities. The common electricity bill went up to Rs 45,000 per month, for which each family had to contribute around Rs 700 each in addition to their usual household bill. When MHT conducted an energy audit, it was revealed that around 75% utilization of electricity was due to water pumping and for common area lighting. MHT thought it was appropriate to introduce solar powered technical solution here and installed a 15 kilowatt on-grid solar rooftop system for water pumping at the community level. Now, per family contribution for electricity bill for common amenities has come down to Rs 200 to 300. સોલાર સિસ્ટમ નથી નાખી તે પહેલાં અમારે 45,000 થી 47,000 રૂપિયા બિલ આવતું હતું અને આ સોલાર સિસ્ટમ MHT વાળા નાખી પછી અમારે 7,000 થી 8,000 રૂપિયા બિલ આવે છે. દેવી પૂજક નગર ફકીરા ટેન્કના છાપરા અસારવા અમદાવાદમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી રહું છું. જ્યારે અમને ગવર્મેન્ટ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ જ્યારે આ મકાનો બનાવી આપવામાં આવ્યા ત્યારે અમારો કોમન લાઇટ અને પાણીનો ચાર્જ ઘણો બધો આવતો હતો. લગભગ મહિને 700 થી 800 રૂપિયા આવતા હતા અને MHT સંસ્થા દ્વારા જ્યારે અમને આ સોલર પેનલ સિસ્ટમ લગાડવામાં આવી, સિસ્ટમ લગાડ્યા પછી અમને એ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ લગભગ 200 થી 250 રૂપિયા આવે છે. તેનાથી અમને લગભગ દર મહિને 500 થી 550 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે. These interventions through sustainable eco-construction materials and energy-efficient appliances supported households, institutions and public houses to have increased thermal comfort and enhanced their economic output. The improved built-in environment, better space management enhanced the work efficiency of the women workers and their families.